Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Rama Madhava, Pujam Bihari. Jaya Rama Madhava, Pujam Bihari. Jaya Rama Madhava, Pujam Bihari. Jana Vallabha Giridharan Dari. Gopi Jana Vallabha Giridharan Dari. Gopi Jana Vallabha Giridharan Dari. Gopi Jana Vallabha Giridharan Dari. Yashodanandana Braja Jana Rangana. Yashodanandana Braja Jana Rangana. Yashodanandana Braja Jana Rangana. Yashodanandana Braja Jana Rangana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Tira Vanachari. Jaya Rama Madhava Kunja Bihari. 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Nandi. Now whose home are we in? This home is this? This is your home. Thank you very much. Thank you for coming, Prabhu. Muchas gracias. Gracias a usted. Thank you very much. Thank you for coming. What is your name? Shri Nama Radha Devidas. Shri Nama. Radha Devidas. Radha Devidasi. Shri Radha Devi. Sri Nama Radha. Nama Radha. Oh, very good. Right. So this harmonium can be put somewhere. Do we have a Spanish translator? Yes, Lama de Stella. Okay. All right. Can We you have give the Bhagavad Gita microphone there? Spanish or English? You can do it from there. Use the Spanish? microphone. You have a microphone. ¿Es español o en inglés? This is in English. This, they can use this cup. No. We don't have a separate. Oh, en inglés. Okay. So, Spanish. thank you. No, otro micrófono. You can No tengo otro micrófono. you can sit there, so you can sit there. You can sit. You can sit in front of it. No? Whatever you want me to sit. No, I said you can sit there and this person can move that side. So you can face the audience. Come on, just sit there. So, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Today we're going to read from Bhagavad Gita, chapter 9, text number 14. Vamos a leer el Bhagavad Gita capítulo 9, texto 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Satatam kirtayantam mam. Satatam kirtayantam mam. Yatantascha dridha vrata. Namashantascha man bhaktya. Nipchayukta upasate. Translation and purport by Srila Prabhupada. Traducción y significado por Asesina Prabhupada. Always chanting my glories, Siempre cantando mis glorias, endeavoring with great determination, esforzándose con gran determinación bowing down before me, y postrándose ante mí, these great souls estas grandes almas perpetually worship me with devotion. me adoran perpetuamente con devoción. Yes. Let her Read the thing. read the whole thing. And you got the Spanish there? Yeah. Okay, you have the Spanish there, then no problem. I'll read the whole thing in English, you read the whole thing in Spanish. Okay, very good. Purport. The Mahatma cannot be manufactured by rubber stamping an ordinary man. His symptoms are described here. A Mahatma is always engaged in chanting the glories of the Supreme Lord Krishna, the personality of Godhead. He has no other business. He is always engaged in the glorification of the Lord. In other words, he is not an impersonalist. When the question of glorification is there, one has to glorify the Supreme Lord, praising His holy name, His eternal form, His transcendental qualities, and His uncommon pastimes. One has to glorify all these things, therefore a Mahatma is attached to the Supreme Personality of Godhead. One who is attached to the impersonal feature of the Supreme Lord, the Brahmajyoti, is not described as Mahatma in the Bhagavad Gita. He is described in a different way in the next verse. The Mahatma is always engaged in different activities of devotional service, as described in the Srimad Bhagavatam, hearing and chanting about Vishnu, not a demigod or human being. That is devotion. Shavanam Kirtanam Vishnu and Smadanam, remembering him. Such a Mahatma has
firm determination to achieve the ultimate end, the association of the Supreme Lord in any one of the 5 transcendental rasas. To achieve that success, he engages all activities, mental, bodily, and vocal, everything in the service of the Supreme Lord Sri Krishna. That is called full Krishna consciousness. In devotional service, there are certain activities which are called determined, such as fasting on certain days, like the 11th day of the moon, the Kadashi, and on the appearance day of the Lord. All these rules and regulations are offered by the great acharyas for those who are actually interested in getting admission into the association of the personality of Godhead in the transcendental world. The Mahatmas, great souls, strictly observe all these rules and regulations, and therefore they are sure to achieve the desired result. As described in the 2nd verse of this chapter, not only is this devotional service easy, but it can be performed in a happy mood. One does not need to undergo any severe penance and austerity. You can live this life in devotional service guided by an expert spiritual master in any position, either as a householder or a sannyasi or a brahmachari, in any position anywhere in the world, even in Santiago. He can perform this devotional service to the Supreme Personality of Godhead and thus actually become a Mahatma, a great soul. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Vandeham Shri Guru Shri Jatam Barakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Svaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. So Krishna is very nicely explaining here. Entonces Krishna está muy dulcemente explicando acá Who are the actual Mahatmas? quiénes son los verdaderos Mahatmas. Being a politician doesn't make you a Mahatma. Ser un político no lo convierte a usted en un Mahatma. What makes you a Mahatma is if you're always chanting the glories of the Lord. Lo que lo hace a usted un Mahatma es que usted siempre esté cantando las glorias del Señor. These Mahatmas actually become qualified to go back to the spiritual world. Los Mahatmas en realidad se convierten en personas cualificadas para volver al mundo espiritual. Because they're always glorifying the Lord. Porque siempre están glorificando al Señor. Their hearts are very attracted to the Lord. Por eso sus corazones siempre están muy atraídos hacia Él. There's the other kind of person is called Duratma. Las otras clases de personas se llaman Duratma. The mundane person. Es una persona mundana. He likes to hear his own glories, but he's not interested in hearing God's glories. Él está listo a oír sus propias glorias, pero él no quiere oír las glorias del Señor.
He's like the hand who's trying to enjoy separately from feeding the stomach. Él es como la mano que está tratando de disfrutar separadamente del estómago. So being a Duratma is no good. Entonces ser un duratma no es bueno. You have to take birth after birth after birth in the material world if you're a Duratma. Tiene que tomar nacimiento tras nacimiento en el mundo material. So how to get off the Duratma platform and become a Mahatma qualified to go back to Godhead? Entonces, ¿cómo pasar de ser un duratma, de convertirse en un mahatma y volver al mundo espiritual? That is a process called sadhana bhakti. Ese es el proceso llamado sadhana bhakti. Following the rules and regulations of bhakti. Seguir las reglas y regulaciones del bhakti. It's very interesting to note in this purport. Se entiende en este significado. Srila Bhagavad mentions different rules like fasting on Ekadasi and on Janmashtami. Srila Prabhupada menciona varias regulaciones como hacer ayuno en Ekadasi y en Janmashtami. He says the Mahatmas, great souls, strictly observe all these rules and regulations. Dice que los mahatmas observan estrictamente estas reglas y regulaciones. And therefore they are sure to achieve the desired result. Y así ellos se aseguran de conseguir el resultado deseado. It's just like baking a cake. Eso es como hornear un queque. If you strictly follow the recipe, Si usted sigue la receta estrictamente, you get a nice cake. usted va a obtener un queque bueno. If you don't follow the recipe, Si no sigue la receta, just get a bunch of goo in the bottom of the pan. You just throw it away. pues va a quedar listo para botarlo a la basura. So the recipe of how you can cook bhakti within your heart is given right here. It's called Bhagawad Gita. Entonces la receta de cómo cocinar bhakti está acá en el Bhagavad Gita. So this is actually a cookbook. En realidad es un libro de cocina. How you can bake the cake of bhakti within your heart. Cómo puede ir horneando el queque de bhakti dentro de su corazón. And not just get a bunch of goo in the bottom of the pan. You see? ¿Andaría? And not just get a bunch of goo in the bottom of the pan. Y es poner bastante masa en el recipiente. Now some people, they say that Krishna is just a myth. Algunas personas dicen que Krishna es, It's just a myth. que Krishna es solamente un mito. And the Bhagavad Gita is simply some moral instructions. Y que el Bhagavad Gita son solamente como unas instrucciones morales. But that's not true. Pero eso no es verdad. Bhagavad Gita is the words of God. Bhagavad Gita es The Supreme God. es la palabra del Señor Supremo. God means controller. Dios significa el controlador. So there are many controllers. Entonces hay muchos controladores. Just like your apartment building has some manager. Es como He's the God of the apartment building. en su edificio hay un controlador. Your country has a prime minister. He's the God of Chile. En Chile hay un primer ministro y él es como si fuera el Dios de Chile. There's so many demigods. Different planets have different demigods. Hay varios semidioses en diferentes planetas. And when you come to Deva, the God of all the gods, Pero si usted llega a Deva, el Dios de todos los dioses, that is Supreme God. ese es el Señor Supremo. And that is Krishna. Y ese es Krishna. So the beauty of this is that if you give your love to Krishna, Entonces la belleza de esto es que si usted da su amor a Krishna, you have now watered the root of the tree. usted está regando la raíz del árbol. When you water the root of the tree, all the leaves and branches are nourished. Entonces si usted riega la raíz del árbol, automáticamente todas las ramitas van a estar regadas también. Prabhupada makes a comparison between the government in the Western countries and the government like in America and the government in India. Prabhupada hace una comparación de los gobiernos en Estados Unidos e India. In India, everything runs on bribe. En India todo se hace en forma de... You go to this office, you bribe this official, you bribe. You go to that office, you bribe that official to get your work done. En forma de coima, entonces usted tiene que dar una coima acá, otra coima allá. But in the U.S., we don't have the bribe system. Pero en Estados Unidos no tenemos el sistema de las coimas. You just pay your taxes to the government every year, and you go to whatever office they take care of you because you paid your tax-paying citizen. Entonces usted solamente tiene que pagar sus impuestos al Estado y ellos se ocupan de devolver esos impuestos a los ciudadanos. So, Krishna consciousness is like that. It's like the American system. Entonces la conciencia de Krishna es así, es como el sistema You give americano. all your love to Krishna, Usted le da todo su amor a Krishna and everything is taken care of. y él va a cuidar todo, se va a ocupar de todo. One-stop shopping. Uno para de comprar. You don't have to go to Indra for this, and Ganesh for this, and Durga for that. And
You don't have to go here and there to different controllers for this different thing. Usted no tiene que ir por aquí y por allá con diferentes controladores. Durga por allí, el señor Ganesh por allá. You simply give your love to Krishna, Usted simplemente le da su amor a Krishna and everything is covered. y todo ya está cubierto. It's a very simple thing. Es una cuestión muy sencilla. But those who have material desires, they can't understand this. Pero los que tienen deseos materiales no They pueden. think, oh, if I go to Ganesha, I can get this. I go to Durga, I can get this. They want this, so many material things. Entonces ellos se dicen, entonces si yo voy a Durga voy a obtener esto, si voy al señor Ganesh voy a obtener esto, quiero But materialmente these esto. gods and goddesses, they cannot give you what they do not have. Pero los semidioses no le pueden dar lo que ellos no tienen. They are also mortals. They will die also. Ellos también son mortales, ellos van a morir también. Even though they may live longer than we earth beings, Ellos pueden, incluso sí, vivir más largo they que are el resto, also mortal beings. pero también son seres mortales. When the universe is destroyed at the time of the universal cataclysm, they will die. Cuando el tiempo de que llegue la destrucción llegue, ellos también van a morir. So, if you want immortality, Entonces, si usted lo que desea es la inmortalidad, if you want freedom from birth and death, si usted quiere la libertad del ciclo de nacimientos y muertes, then you have to go to Bhagavan Krishna, usted tiene que ir a Bhagavan Krishna, because he is the one who can give you immortality. porque él es el que le puede otorgar la inmortalidad. He is approached via the medium of the bona fide spiritual master. Y se accede a través de un maestro espiritual. Krishna gives that instruction. Krishna nos da esa instrucción. Tadvidi panipattena paripashnena sevaya pradekshanti te jnana jnanata pradarshinaha. Just try to learn the truth by approaching the spiritual master. Uno se acerca a la verdad aproximándose al maestro espiritual. Inquire from him submissively. Hágale preguntas de manera sumisa. Render service unto him. Préstale servicio a él. The self-realized souls can impart knowledge unto you Las almas autorrealizadas pueden impartirle conocimiento because they have seen the truth. porque ellas han visto la verdad. Prabhupada explains that not that they saw it once, they're always seeing the truth. And not that they only saw the truth once, they're constantly seeing the truth. Para ellos poder ver la verdad absoluta, ellos siempre están cantando sobre la verdad absoluta. Just like Prabhupada explains, I am seeing God face to face at every minute. Es como Prabhupada él explicaba, él decía, yo estoy viendo a Dios cara a cara a cada minuto. So by taking instructions from Srila Prabhupada, Entonces, tomando instrucciones de Srila Prabhupada, we can learn how we can also come to that position of pure love of God, también podemos aprender cómo llegar a esa posición de amor puro por Dios, in which we can see God face to face at every minute. en la que nosotros podamos ver a Dios cara a cara a cada minuto. So what could be a greater accomplishment Entonces, ¿qué podría ser un logro mejor que eso? than become reinstated in an active, potent, loving relationship with God? Y estar eternamente instaurados en una relación potente con el Señor Not Supremo. simply some theory, but practical things. No solamente una teoría, sino cuestiones prácticas. Where you're having loving reciprocations with Krishna at every minute. Porque usted tiene una relación de amor recíproco con Krishna a cada minuto. So that will be the result if you stick to this path. Entonces ese es el resultado, y que usted se sostenga en este camino. As Prabhupada explains here, Prabhupada lo explica aquí. you will actually revive your original relationship with Krishna. Usted realmente revive su relación con Krishna. Did you know that you have your own personal relationship with Krishna? Ustedes sabían que ustedes tienen su propia relación con Krishna. Each one of us has a rasa or particular type of relationship with Krishna. Cada uno de nosotros tiene un raza, una relación particular con Krishna. By practicing bhakti, Practicando bhakti, your original relationship will eventually be reawakened. su relación con Krishna va a ser eventualmente You'll actually despertada. realize who you are in the pastime of Krishna. Y usted se va a dar cuenta usted quién era en su relación pasada con Krishna. But do not try to jump prematurely. Pero no trate como de despertarla prematuramente. There was one brahmachari in Mayapur. Que un brahmachari en Mayapur, He went to some so-called guru who told him, "You're a peacock in Krishna Lila." entonces él le dijo a un guru, usted era un pavo real en el Krishna Lila. So they saw him in the brahmachari ashram. Entonces él llegó al ashram de los brahmacharis haciendo Prabhu, what are you doing? I asked him. y yo le pregunté, ¿qué es
He said, oh, I'm practicing my rasa, I'm a peacock in Krishna Lila. Ay, yo estoy practicando mi raza porque yo soy un pavo real en el Krishna Lila. No, that's not how you have to serve. You take diksha from the bona fide guru, and you serve his order faithfully. That's the qualification. Usted no lo tiene que hacer así. Usted toma diksha de un guru cualificado y usted le rinde su servicio a él. Ese es el camino correcto. Not that you try to jump prematurely to some kind of a relationship with Krishna. No que usted trate de saltar prematuramente algún tipo de relación con Krishna. Actually, we can't even know what is our rasa at the neophyte stage. We don't know. Nosotros ni siquiera podemos saber cuál es nuestra raza porque nosotros somos neófitos, nosotros no sabemos. Just like you asked me, what is my rasa? Es como si ustedes me preguntaran, ¿cuál es mi raza? My rasa is I'm the servant of Prabhupada. That's my rasa. Mi raza es, yo soy un sirviente de Prabhupada. Esa es mi raza. That's how you actually realize your relationship with Krishna. Así es como usted en realidad se da cuenta de cuál es su relación. Don't try to jump over the head of your guru to your rasa with Krishna. Do not do that. No trate de saltar sobre la cabeza de su gurú para lograr la relación con Krishna. The more you become the sold-out servant of your spiritual master, that is how you realize who you actually are in Krishna's pastimes. Como la forma en que usted se da cuenta de que usted en realidad está en los pasatiempos de Krishna, es en la forma en la que usted se relaciona con su gurú. Therefore we sing every day to the spiritual master, my consciousness is purified by the words emanating from his lotus mouth. Usted dice de su maestro espiritual, mi conciencia está purificada por las palabras que emanan de su boca de loto. Attachment to his lotus feet is the perfection of all desires. El apego a sus pies de loto es la perfección de todos los deseos. So this is very important thing. Guru is very important thing. Entonces esto es lo que es importante. El guru es una cosa muy importante. If you try to be Krishna conscious, jumping over Guru, you'll never be successful. Si usted trata de alcanzar la conciencia de Krishna saltando encima de su guru, no tiene ningún... When I first came to ISKCON, I was trying to be Krishna conscious without Guru. Cuando yo llegué a la conciencia de Krishna, yo estaba tratando de hacer eso, llegar a la conciencia de Krishna sin guru. Because I was a singer-songwriter, Porque yo era un compositor de canciones. And George Harrison had just come out with a big hit, My Sweet Lord, as a million seller, Y los Beatles, George Harrison acaba de salir con una canción muy famosa, My Sweet Lord, y era muy famosa. So I thought I would be a, famous singer, following George Harrison's sampradaya. Entonces yo pensaba que yo también iba a ser un compositor famoso siguiendo los pasos de George Harrison, la sampradaya de George Harrison. The devotees said you should get initiated. Because Krishna says in the Bhagavad Gita, you have to have a guru. Entonces me dijeron, usted se tiene que iniciar, porque en el Bhagavad Gita dice que usted tiene que tener un guru. I was thinking, no, I want to keep my independence. Y él dijo, no, yo voy a mantener mi independencia. But then one day, Pero un día, I heard the devotees on the recording. yo escuché los devotos que estaban grabando. Maybe you've heard that recording, that produced by George Harrison. Probablemente ustedes escucharon en esa grabación que la produjo George Harrison. The devotees are singing, Samsaradava Naladila Loka Tranaya Karyunya Ganaganadvam Praptasya Kalyana Gananavasya Vande Guru Shri Chaganadavindam. And I heard that recording, I was amazed. Cuando yo escuché esa grabación, yo estaba sorprendido. These devotees, they have so much love for Prabhupada. Y esos devotos tenían tanto amor por Srila Prabhupada. And I could understand, they were tasting the sweetest nectar. Y yo pude entender que ellos estaban saboreando el néctar más dulce. In material life, I loved a girl, or I loved a dog, or I loved my guitar. En la vida material, yo amaba a mi guitarra, a mi novia, a mi vida material. But I didn't get any nectar from them. Pero yo no estaba obteniendo ningún néctar de ahí. It was dry. Era seco. I was taught to love my country, USA. Yo estaba amando mi país, los Estados It Unidos. was dry. Y era seco. There was no nectar. No tenía néctar. But now I heard that by loving Guru, by loving Prabhupada, you see, Pero yo ahora sé que you can amando a taste Prabhupada so much nectar. puedo saborear tanto más néctar. So I actually joined this movement out of envy. Entonces yo en realidad me uní a este movimiento con mucha envidia. Envy brought me to Krishna consciousness. La envidia me trajo a la conciencia de Cristo. Because I was envious. These devotees, they're tasting nectar, and I'm not tasting any nectar. Porque yo estaba envidioso, porque estos devotos están saboreando néctar y yo no estoy So I will saboreando also ningún take néctar. that nectar.
Entonces yo también quería tomar ese néctar. I will become the disciple of Prabhupada. Y así me volví discípulo de Srila Prabhupada. And you know what? ¿Y saben qué? It worked. ¿Funcionó? Now I'm tasting nectar now for, 43 years. Entonces ahora estoy saboreando el néctar por Every day I'm 43 tasting the años. sweetest nectar. Todos los días estoy saboreando. When you actually give your heart to the spiritual master, when you give your heart to the spiritual master, Cuando usted le entrega su corazón a su maestro you're espiritual, no longer a citizen of this material world. usted ya no es ciudadano de este mundo material. You may have a Chilean passport, Usted puede tener hasta un pasaporte chileno, but you're not really a citizen of Chile anymore. Now you're a citizen of the Vaikuntha world, the spiritual sky. pero usted ya no va a ser un ciudadano de Chile, usted va a ser un ciudadano de los planetas Vaikunta, el mundo espiritual. This is our passport. Este es nuestro pasaporte. Kantimala is our passport, you see. El Kantimala es nuestro pasaporte. Maybe I should do that at the airport. They ask for passport, I go like this. Cuando me piden mi pasaporte, yo les muestro, mire, They won't accept it. ellos no lo But van a Krishna aceptar. accepts. Pero Krishna lo acepta. Of course, just wearing the beads is not enough. You have to be the sold out servant of the spiritual master. Porque con eso usted tiene que ser el sirviente de su maestro espiritual. Bhagavad order, every day you must chant 16 rounds of Hare Krishna and Japamala. Y cantar 16 rondas de Yapamala de Mahamantra Hare Krishna. You must give up illicit sex. Usted tiene que abandonar el sexo ilícito. No more hamburgers. No más hamburguesas, No meat. no carne, No more beer. no más cerveza, No more wine. no más vino, No more cigarettes. no más cigarrillos, No more gambling, the casinos. no más juegos de azar ni casinos. You have to give these things up Usted tiene que abandonar esas cosas. and just chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If you do that seriously, Si usted hace eso seriamente, with full sincerity, determination, and enthusiasm, con completa sinceridad y entusiasmo, you'll experience that you're on an airplane riding back to Krishna. su experiencia va a ser como un avión volando hacia Krishna. It may appear you're an ordinary person going to work or going to school or raising a family, taking out the garbage or whatever, you know. Usted puede parecer como una persona común, yendo al colegio, yendo al trabajo, sacando la basura, una persona común. Just like there's so many units in this building, like 40, how many apartments here? Maybe 100? Maybe. 100 units. You may appear just to be a person like everybody else in the apartment building, you see. Es como en este edificio, puede tener como 100 departamentos. ¿Cuántos habrán acá? Como 100 departamentos. Usted puede But ser una by persona taking común. shelter of Guru and Krishna, Pero si usted toma refugio del Guru y you're on an Krishna, airplane, Vaikuntha airplane, you're riding back to the Lord. usted está volviendo a casa. And every day you get a little closer to Goloka. Y cada día va a estar más cerca de Goloka. So why be a suffering soul in this material world, becoming, taking birth after birth after birth? Entonces, ¿por qué estamos en este mundo material sufriendo y tomando nacimiento tras nacimiento tras Why not nacimiento? qualify yourself and get out of this nasty place? Debíamos cualificarnos nosotros mismos y salir de este mundo horrible. I really like Prabhupada's last paragraph here. Yo leí el último párrafo de Srila Prabhupada aquí. He says that this devotional service is easy Él dice que este servicio devocional es fácil and it's blissful. y es lleno de bienaventurados. No es difícil, No es difícil, es muy fácil. You simply chant Hare Krishna and like they're having a birthday party for the kids when we came in. You see. usted solamente canta Hare Krishna. Por ejemplo, acá abajo había una fiesta para niños, una piñata. So it's like being at a birthday party. Entonces es como estar en una fiesta de cumpleaños. It's your birthday. Es su cumpleaños. You're being born again in Krishna consciousness. Ustedes van a hacer otra vez, pero en conciencia de It's a Krishna. big celebration going on. Hay una gran The celebración. kirtan, the prasadam, the devotee association, guru teaching you, you see. It's a big party actually. Es una gran fiesta en realidad, con el guru, el prasadam, la asociación con los devotos, el So you kirtan. it doesn't matter if you're a householder or a brahmacharya or a sannyasi. Entonces no importa si usted tiene un hogar o es un brahmachari o un sannyasi. Krishna is an equal opportunity employer. Krishna es un empleado que da You can be a oportunidades man, a iguales. woman, you can be white, black, it doesn't matter. Puede You ser can be English, Angrezi, English speaking, Hindi speaking, Spanish speaking, it doesn't matter. puede ser un hombre, una mujer, o blanco, negro, hablante de hindi, de español, de inglés, no importa. There's only uno qualification. Es
Hay una única cualificación. You have to love Krishna. Usted tiene que amar a Krishna. That's it. Y You have to así, love him. And by serving the order of the spiritual master, y sirviendo la orden del maestro espiritual, that love becomes manifest. este amor se manifiesta. Actually, you already love Krishna. Realmente ustedes ya aman a Krishna. Actually, you're already a pure devotee of Krishna. En realidad ustedes ya son devotos puros de Actually, Krishna. you're already one of his associates from the spiritual world. En realidad ustedes ya son uno de sus asociados en el mundo But you espiritual. forgot about it. Pero se les olvidó Right now, you're suffering from amnesia. y ahora están sufriendo de amnesia. Did you know that? ¿Sabían eso? You are suffering from amnesia right now. Usted está sufriendo de amnesia en este momento. So what do the psychologists do for somebody who's suffering from amnesia? How do they cure him from his amnesia? Entonces los psicólogos, ¿qué hacen cuando alguien sufre de amnesia? ¿Cómo lo curan? Just like one time there was a man in Dallas, Texas. Era como una vez había un hombre en Dallas, Texas. He went out for a walk around the neighborhood. Él salió a dar una caminata alrededor del barrio. And something weird happened in his brain, the chemistry of his brain. Y algo extraño le pasó a la química de su cerebro. He went into a state of amnesia. Y se entró en estado de amnesia. He didn't know who he was. Él no sabía quién He didn't era. know where his house was. No se sabía cuál era su casa. He became like a beggar on the street. He was sleeping in the bushes at night. He didn't know what to do. Se volvió un indigente en la calle y estaba durmiendo debajo de los puentes porque no sabía qué hacer. But they found him finally, Pero finalmente lo encontraron and they took him to a psychologist. y lo llevaron al psicólogo. The psychologist he showed him all the things related with his identity. Here's your wife. Entonces el psicólogo le mostró todas las cosas que estaban Here's your relacionadas con dog. su identidad. Aquí está su esposa, su perrito. Here's your favorite pair of shoes. Aquí está su par de zapatos favorito. Here's your house. Aquí está su casa. Here's your yearbook from when you were in high school. Aquí está su anuario cuando estaba en el colegio. They showed him all the things related to his identity. Le mostró todas las cosas que estaban relacionadas con su And identidad. gradually it came back. Oh yeah, Y de repente él I ya remember volvió who a I decir, am now. You ay, see. sí, ya me acuerdo quién soy. So Prabhupada is the supreme psychologist. Entonces Prabhupada es el psicólogo supremo. He's giving us all these tools to help us remember who we are. Él nos da todas estas herramientas para que nos empecemos a acordar quién somos nosotros. The Hare Krishna mantra, El mantra de Krishna, Shadam, el Sharan, Sri Vrindavandam, el the Bhagawad Gita, all of these things to help us remember who we actually are. Todas estas cosas que en realidad nos ayudan a recordar en realidad quiénes somos. So the more you chant, the more you read, the more you hear, the more you honor prasadam, the more you take darshan of deities, all these things add up more and more and more and more and more. Entre más usted canta, entre más usted toma prasam, entre más usted se relaciona con los devotos, le ayuda a recordar más y más y más. And finally one day, boom, it happens. You realize who you are again. Hasta que un día, ¡boom!, sucede. Usted se acuerda de usted quién I am es. so and so. Y así, pues, I'm actually a gopi or a gopa or a cow or a calf or a peacock or a monkey or a parrot or a flute. yo soy un mono, un pavo real, o un gopi, una gopa, o una flauta. In Krishna's pastimes. Now I remember who I was. Now I'm back in it again. But I had this weird dream. Y dice, ay, ya volví otra vez, uy, qué sueño I tan was thinking extraño. I was Brahma. I was thinking I was Lord Brahma in this dream. Yo me estaba pensando que yo era el señor Then Brahma. I thought I was Indra. En otro que está, que era Then I Indra. thought I was Then I thought I was a human being. Después Then yo I fui un thought ser I was humano. a cat, a dog. Oh, this dream of all these different identities in this dream swirling around. Una vaca, un perro, todas esas diferentes identidades en ese sueño, era muy extraño. But then, by the mercy of Guru and Krishna, Pero luego, por la misericordia del Guru y de Krishna, I was brought back to understanding who I really am. yo volví a entender en realidad yo quién era. So this is our mission. Entonces, esa es nuestra misión, We want to awaken each and every one of you que tenemos que despertar dentro de cada uno de ustedes to your original divine consciousness and identity. su conciencia y su identidad original. That's our mission. Prabhupada has given us this. Esa es nuestra misión y Prabhupada nos dio esa We misión, want to awaken every human being in this whole world. despertarla dentro de cada ser humano en todo este planeta. Because Prabhupada could not stand to see anybody suffering. Porque Prabhupada no puede soportar que nadie esté sufriendo. His desire, in fact, Prabhupada told us, he gave us this order, he said, become guru and deliver the world. Él nos dio esta orden, vuélvase un guru y libere al mundo. So this is our mission. Entonces, esa es nuestra misión.
We want to wake up everybody in the whole world to Krishna consciousness. Nosotros queremos despertar al mundo entero a la conciencia de Krishna. The Americans, the Chileans, Los americanos, los chilenos, the Europeans, los the europeos, Indians, los hindúes, the los Australians, australianos, the Argentinians, los argentinos, everyone. todo el mundo. We want to wake up the whole world to Krishna. Vamos a entregarle el mundo entero a Krishna. If we do so, the whole world will have perfect peace. There'll be no more wars. You see. Si hacemos eso, ya habrá en el mundo entero paz, ya no habría más guerras. This planet will become like a spiritual planet. Y esto se volvería como un planeta espiritual, Yes, our Lord Chaitanya's mercy. por la misericordia del Señor Chaitanya. So, are there any questions? ¿Tienen alguna pregunta? Gracias. ¿Puedo yo hacer servicio Bhakti Yoga a través de distribución de libros? May I do Bhakti Yoga through the books distribution? Okay, I sang something about Bhakti Yoga. Through the books distribution. What is it? Can he perform the Bhakti Yoga through the book distribution? Book distribution is the perfection of Bhakti Yoga. La distribución de libros es la perfección del Bhakti Yoga. Because here's what happens, you see. Porque esto es lo que pasa. There's a principle I want to train you in. Lo voy a entrenar en un principio. The more you give Krishna, the more you get Krishna. Y entre más usted da Krishna, más usted recibe Krishna. The material world, if you're a rich man, you see, En el, the more you give away the money, you become more poor. en el mundo material, entre usted más da dinero, más se vuelve pobre. In Krishna consciousness is different, it's transcendental. En la conciencia de Krishna es diferente, es The trascendental. more you give Krishna to others, the more you have Krishna. Entre más usted da Krishna, más usted recibe a Krishna. So the best service actually is to dedicate your life for book distribution Entonces el mejor servicio que usted puede hacer es dedicar su vida a la and distribución de preaching. libros y predicar. For El you. servicio para él. What's the best service we can do for you? Help me save the world. Salve al mundo. ¿Puede ser distribución de libros? Pero la caja. The book distribution is first class saving the world. Distribute books as much as possible. That way you help me save the world. Para salvar al mundo. Next. Siguiente pregunta. ¿Es todo? Es todo. Krishna, gracias por estar acá. Thank you so much for being here. De nada. Quisiera que nos explicara cómo... What is it? Que nos explicara cuáles son las energías de Krishna, sobre todo poniendo énfasis en la energía marginal. She would like if you could explain what are the different Krishna's energies, mainly What are the different Krishna's energies, and mainly explaining about marginal energy of Krishna. differences between his energies? Yes, and if you can explain about marginal energy of Krishna. Marginal energy. Marginal energy means you can go either way. La energía marginal quiere decir que usted puede ir a cualquiera de los dos lados. See, there's the material nature and the spiritual nature. Usted tiene la naturaleza material y la naturaleza The espiritual. spiritual energy and the material energy. La energía espiritual y la But energía we, material. the jivas, are marginal energy. Por eso la jiva es una energía, el alma es una energía That means we're marginal, on the border. porque está en el bordecito. You go this way, it's spiritual, that way it's material. Si va para ese lado es espiritual y si va para ese lado es material. You're on the border between the two energies. Usted está en el borde entre las dos energías. So if you go this way, Krishna, this way is Maya. That's marginal energy. You're on the border between the two energies. Puede ir para ese lado en la energía de Krishna, puede ir para ese lado en la energía de Maya y usted está en el borde de las dos energías. But if you accept Krishna as your Lord and Master, Pero si usted acepta a Krishna como su Señor y su Maestro, then you become fully spiritualized, spiritual energy. entonces usted se espiritualiza completamente a la energía espiritual. Actually, your real identity is your spiritual energy. En realidad su Because you have the potential of falling into Maya, therefore your material energy, your marginal energy. O
usted lo que tiene es la potencialidad de caer en la energía material, por eso es la energía marginal. And when you take shelter of Guru and Krishna and you follow the instructions, follow the rules and regulations of Bhakti Yoga, then you regain your original spiritual nature, spiritual energy. Pero cuando usted toma refugio del Guru y Krishna y sigue los principios, ahí usted se va a la energía espiritual. Just like now you're taking shelter of the Bhagavad spiritual master. Como usted ahora está tomando refugio de un maestro espiritual. Tomorrow I'm giving her far more shelter. So, if you take my orders, your life and soul, and you embrace that very tightly within your heart, Si usted toma mis órdenes como su vida y alma y usted las lleva muy cerca en su corazón, you'll be solidly situated in the spiritual energy usted va a estar situada sólidamente en el mundo espiritual for all of eternity, para toda la eternidad and you'll never fall again into Maya. y nunca más se va a caer en Maya. ¿Ve? Very tightly you must embrace the order of the spiritual master within your heart. Tiene que abrazar la orden de su maestro espiritual en su corazón That will make you a liberated soul, y eso le hará un alma liberada, even while you're here in a material body. aunque usted esté acá en un cuerpo material. Anything else? Yes. Él estaba hablando del punto de que para convertirse en un gran Mahatma, no sé si lo que dijiste. Sí, yo también. You were talking about to become a Mahatma. The what? To become a Mahatma. Yes, Bahama, yes. Necesitábamos seguir estrictamente como todas las reglas y regulaciones, pero al mismo tiempo We need to strictly follow all rules and regulations and ekadasi, Yes. but at the same time, se dice que hay que practicarlo con felicidad, it is said that you must practice with happiness and enthusiasm. Yes, you should happily observe Ekadasi. Sí, usted tiene que observar ekadasi felizmente. ¿Cuál es el Blissfully. punto intermedio de las regulaciones y llevar la vida espiritual feliz? O sea, como no permitir de que las regulaciones te vuelvan frío o estricto, duro, seco. What is the intermediate between following the regulations and being happy and not allow the regulations to make you a dry person? You have to understand the purpose of the rules and regulations. Usted primero tiene que entender el propósito de las reglas y If you regulaciones. take them blindly or fanatically, you'll be unhappy. You Si see. usted las toma ciegamente y fanáticamente, usted va a ser infeliz. Just like you're sick and you go to the doctor, Es como que usted está enfermo y va al doctor and you give you medicine, y él le da medicamentos it's going to get you well. que lo van a poner You're bien. very happy to take the medicine Usted está muy feliz de tomar because el you're getting medicamento. well. You're so happy. You go to the pharmacy, you get your prescription. Oh wow, this medicine's going to get well. Joy. Usted no es que vaya allá a la farmacia y ay, qué So rico you're que taking fue medicine. ellos, It may be bitter medicine, Usted se toma la medicina, puede ser una but you medicina know amarga, now you're going to get well, so you're very happy. You see. pero usted dice ya, menos mal ya me voy a mejorar, pues ya estoy So feliz. you have to understand this observance of these rules and regulations will bring you back to unlimited bliss. Pero usted tiene que entender que observar las reglas y regulaciones le va a traer beneficios You need to ilimitados. chant 16 rounds of japa every day. Usted canta 16 rondas cada día. No, ahora no. You need to give up illicit sex, media, intoxication, and gambling. Si hace intoxicación y juegos de eso, Get initiated by the wonderful spiritual master. iníciese por un maestro espiritual. And then your Guru Maharaj will grab you and take you back to Krishna. Not physically, but spiritually, he will take you, drag you back to Krishna. Porque él la va a agarrar y la va a llevar al mundo espiritual. No físicamente la va a agarrar, pero la va a llevar al mundo espiritual. You just have to surrender. Prabhupada said that Krishna takes by the Sikha, actually. Solo trate de rendirse. Prabhupada dice que él nos lleva de la zika. It's the advantage of having a Sikha. Eso es bueno tener una Well, it's a figurative thing. Not figurative. Krishna mentions. Krishna mentions in the Bhagavad Gita. Huh? It's not figurative. Krishna mentions in the Bhagavad Gita Krishna mentions in the Gita, that he will Dice que no be es the swift figurativo, que Krishna lo deliverer from the menciona en el ocean. Bhagavad Gita. Krishna mentions he's the quick deliverer from the ocean of birth and death. Krishna menciona He's the quick deliverer. Krishna es el Very liberador rápido. Swift, yeah. So if you're unsure about this process, Entonces, si usted no está seguro de este proceso, I would suggest you make an experiment. yo le hago una sugerencia. Haga el experimento. For 1 year, just follow it strictly and see what happens. Por un año, sígalo estrictamente y vea a ver qué pasa.
1 year, chant 16 rounds and follow all the rules. Just for 1 year only. Cante las 16 rondas y siga todos los For principios. the solo year por un año. 2018, between now and December 31st, follow everything strictly and see what happens. Chant 16 rounds, follow the 4 rules. A partir de diciembre 31, siga todo estrictamente, cante 16 rondas y siga las regulaciones. And if you don't like it, next year you can go back to Maya, whatever you like. Y si no le gusta, el próximo año puede ir a Maya, si no le gusta. But for 1 year, just try it fully. Do everything, the 16 rounds, the 4 principles. Pero por un año trátelo completamente, 16 rondas y 4 And see principios. what happens to your happiness level. Y vea qué le pasa a su nivel de felicidad. I guarantee if you take my challenge, Yo le garantizo que si usted toma mi reto, you will taste so much bliss you couldn't even imagine that such bliss was available to be experienced. que usted si lo acepta, usted va a tomar tanta felicidad que no va a saber. I even experienced that, but You sometimes have- you have material worries. I've been in India, I met, You've already gotten a taste of it. but this Sí, is sí. material world here. This is difficult. Yo estuve en India y estar Sí, en este mundo material es muy estaba difícil. cierto. Sometimes it's difficult to follow strictly everything, each of the spiritual path. I really enjoy it. I really like. I've been But in this process Señora, like 10 years. no es difícil. If you're determined, it's not difficult. If your determination is strong, it's not difficult. No es difícil, si usted está determinado, Prabhupada confirmed it's easy in this purpose. Prabhupada confirma que es fácil en este significado. You simply have to increase your determination. Usted solamente tiene que incrementar su determinación. That now I must become Krishna's pure devotee. And now, And now I must become Krishna's pure devotee. y así yo puedo convertirme en un devoto puro de Krishna. Nothing else really matters except for them. Nada en realidad nada más importa excepto él. It's in the house. Okay? Okay, anything else? Questions? ¿Algo más? ¿Algo Yes. más? One of the 10 offenses to chanting is that one must not preach to a person who has no faith, right? Yeah. Una, No, that's not exactly it. It doesn't say you shouldn't preach it to those. It said you shouldn't tell them about the glories of the holy Glory to name. the holy name to a There's a faithless difference. person. Okay. You preach to them on their level. If there's an atheist, you defeat him. You defeat his atheism. At whatever level, you don't give the more intimate things to someone who will. Prabhupada debated with so many atheists in Mayavadis, he smashed them. So it doesn't mean you don't preach, it means you, according to, the doctor gives the medicine appropriately. So the glories of the holy name is a very high level medicine. It's only for certainly qualified people can take that one. But for the impersonalists and the rascals, we defeat them. It's like someone came up to me and they said, I am God. So I said, then I preached to him. I said, if I'm God, tell me, if you're God, tell me when I was born. He couldn't say, so I defeated him. You see? La pregunta de la Madre Sanam es que una de las 10 ofensas es predicar a las personas que carecen de fe. Y él le contesta que una cosa es que uno no les predique y otra muy distinta es que uno no les entregue el santo nombre. Entonces que uno sí les debe predicar, pero en el nivel que ellos pueden aceptar. Entonces que Prabhupada sí le predicaba a los mayavadis, le predicaba a los rastaks, a los ateos, pero que una cosa es no darles el santo nombre de una vez para que cometan ofensas y otra muy distinta es irle predicando en la medida como un remedio a cada paciente de acuerdo a su medida. If we can't preach to the faithless, how we can distribute books? They're all faithless. Si nosotros no le predicáramos a los que no tienen fe, a los que carecen de fe, entonces ¿cómo vamos a vender libros? No le venderíamos a nadie. You don't tell the intimate things to the someone who is offensive. You see. The offensive person, you smash them. Usted predicando a una persona ofensiva, usted la aplasta con la Defeat predicación. them. Prabhupada said you ask someone is their philosophy and then defeat them. That's what Prabhupada told us to do. Prabhupada decía que usted con la filosofía los puede derrotar. By hook or by crook, get him to take a book, Prabhupada said. Bye. By hook or by crook, get him to take a book. Por las buenas o por las malas, llévese un libro. So we want to preach to everyone Nosotros queremos predicarle a todos according to their level.
a su nivel. Like we go on a Harinam party, we're giving everyone that experience of the Harinam party. It doesn't matter if they're atheists, or Mayavadis or whatever, but everyone experience the Harinam party. But if you cannot defeat them, you better leave the place. Yeah, if you can't defeat them, don't stick around. You have to become well read in the philosophy when to defeat them. Que uno tiene que tener filtro, cuando uno ya no los puede rebatir, es mejor abandonar el lugar. You have to be able to convince them that they're doing the wrong thing. If you haven't read the books and you haven't become expert, then just be a little careful because they can bewilder your mind. Si usted no ha leído los libros, si usted no está muy firme, es mejor dejar el lugar porque ellos le pueden confundir su mente. You have to learn from those who are expert in preaching and see how they're doing it. Usted tiene que mejor ser experto en predicar y ver cómo lo puede hacer. But Chaitanya said if you hear from them, then you will lose everything. Yeah, we don't want to hear from them. We have to defeat them. Nosotros no queremos escuchar de ellos, nosotros necesitamos rebatirlos. You hear from them to see what is their philosophy and defeat it. Usted tiene que aprender filosofía y rebatir. Sí, Next. siguiente pregunta. Que muchas veces la distribución de libros no pasará de que rebatir hace gastar más energía. In books distribution, discussing with the person, doesn't it make you spend more energy? Uno tendrá que elegir a quién rebatir y a quién no. You should decide to whom you must discuss. Yeah, if they're too hard, just go to someone else. Es muy difícil discutir con... You approach everybody. If somebody doesn't want it, you leave them alone, go to the next. Usted acepta a la persona y si la persona no quiere, usted lo deja solo y va al siguiente. There's a saying in sales, it goes like this. Some will, some won't, so what? Next. Es una canción que dice así, algunos lo harán, otros no, siguiente. Y cuando es rebatir en el sentido de no que se lleve el libro, sino que de filosofía. When it is to debate, not in the sense that he takes a book, but just discuss about philosophy. Yes, okay. If he takes the book, then it's okay. Yeah. Si sella un libro, entonces sí está bien. You know what Prabhupada told me in one letter? He sent me one letter and he said, he was saying how if you present very expertly this philosophy, you can convince even an atheist to purchase the books. Prabhupada told me like that. Prabhupada le dijo a él en una carta, si usted se vuelve muy experto en la filosofía, usted puede convencer hasta un ateo que se encuentre un libro. He said, how did he say that? The most choicest language, if you use, I had to look up that quote. He was saying that if you present it with the best language, the best use of words, then you convince even an atheist. So you become very expert in using words. Si usted usa la mejor selección de palabras, usted puede llegar a ser un experto y convertir incluso a un ateo. Tienes que elegir su mejor selección de palabras. It's like a fighter is very good at shooting his gun. Es como un combatiente que va a agarrar su pistola o su fusil. These words, this is our machine gun, the words. Las palabras son como un arma, como una pistola. You have to be very expert at using words. Sea muy experta en seleccionar las palabras. Because if you use the most, Prabhupada said the best. Prabhupada told me, if you use the best descriptive language, that's what he told me. Él se acordó lo que dijo Prabhupada. Prabhupada le dijo, si usted usa el mejor lenguaje estructurado, you can even convince an atheist to preach. usted puede inclusive convencer a un ateo predicando. So learn how to become very, very expert in using words. Entonces aprenda cómo lograr ser muy, muy experta en la utilización de las palabras. Just like a poet, you see, he's very expert at using words. Es como un poeta, es muy experto en utilizar las palabras. So become very, very expert in using the Spanish language, you see. Entonces vuelva a ser muy experta en usar la lengua española. You can convince even an atheist to preach. Y usted puede convencer predicando hasta un ateo. So read the books, you read Prabhupada's books, you become very expert in the use of language. Entonces si usted lee los libros de Prabhupada, usted se convierte en una persona muy experta en usar las palabras. Anything else? Quería saber si
cuando el prasad se tiene que botar o las guinatas, las flores se tienen que botar, She wants to, es mejor que vayan, o sea, que vayan a la tierra o pueden ir a la basura. she wants to know when you have to throw prasadam or flowers, they can go to the earth or you can throw them away. Flesh. So the question is that prasadam flowers. Prasadam flowers? Yeah. Should they put it in the ground or throw them away? No, don't put them in the garbage can. You can put them out, go to a park and put them in the park somewhere where they go merge back into the earth. Don't put prasadam flowers in the garbage can. Park they won't allow. Huh? Park they won't allow. There is no river. Find some way to put it into nature, into a river or something. If it's just one flower, you can cause that. Yeah, well, one flower you can toss it. Yeah, I never put the garlands in the garbage. I never put them in the natural place. Es mejor dejarlo en un parque o algo así. Entonces ella dice, en realidad no se debería botar. Entonces él dice, si es una pura florcita, uno la podría poner, por ejemplo, en un río, pero que nunca pone guirnaldas en la basura. In America, we have a special truck that comes to get all the brush. So we put flowers in that and they take it to submerge it in the soil. They make the compost. En Estados Unidos tenemos un camión especial que lleva toda la basura orgánica a una compostera. Entonces así no la tienen que poner en la basura. ¿Se puede entonces una composta? So you can compost it. ¿Y el prasad? And prasadam too. Prasadam, you give it to some living entity. Prasadam mejor se la da a alguna entidad viviente. Why waste prasadam? First thing, why waste En prasadam? primer lugar, ¿usted para qué quiere desperdiciar prasadam? ¿Para qué tomar tanto que tiene que botar? Mejor tíralo tanto lo que necesita, para que pensar de botar la prasada. It says that Pienso yo. it is better to take what you need instead of taking more than you need and then to throw it away. Yeah, when I joined the temple, there was a rule in our ashram: eat everything on your plate, even if it's an austerity. You can't leave it. You can't throw away prasadam. Cuando él vivió en el templo, en el ashram, había como una regla que era tome todo lo que haya en su plato, aunque sea una austeridad para usted. Pero esa era una regla. Not ordinary food. No es comida Don't ordinaria. let them put. If you're down, have them put just a little bit. Don't let them put it big, and then throw away. No, you just take what you can easily digest on your plate. Don't take more on your plate. No tome más de lo que puede consumir, sino lo que usted puede fácilmente digerir y el resto no And lo not throw away prasadam. No hay que botar a Krishna. It's aparad. Anything else? Yes. I wanted to know, sometimes you have to decide between putting your time into the temple or in your family life. And as I don't have a family here because I was born in Colombia, now I have my mother visiting here. And sometimes it's difficult for my sister in Colombia to understand that I'm doing so much things at the temple and not passing enough time with her, as we don't see each other that often. So the instruction would be to stop a little bit doing things at the temple to take advantage of her visit, or trying to include her, but sometimes she's not getting that much because she is neophyte at the Krishna This is your consciousness. question. He's asking you. You can hear, so she No, she's asking you. she's asking me. Both. Deduzca. How long she's I'm gonna be going with to you? translate the question. Okay. Y yo le decía a Maharaj que como yo no tengo acá familia en Chile, entonces yo nunca he tenido mucho que decidir entre la vida familiar y estar muy activa en el templo. Pero que yo por estos días tengo la visita de mi mamá acá en Chile y que a veces me ha costado que, por ejemplo, mi hermana en Colombia entienda que yo siga estando muy activa en el templo y no la atienda tanto porque no nos vemos mucho.
Entonces, si la instrucción es que por estos días yo podría, digamos, ya parar las cosas en el templo, porque no es como que fuera una persona joven, que yo la puedo poner en conciencia de Krishna, porque ella tiene su tradición católica y tiempo, y también tengo que respetar. Entonces, ¿cuál sería la instrucción ahí? Para que Krishna esté contento. Le puedes comentar igual a la madre y que tu mamá está acá. Tu mamá Sí. está aquí. He advises me to say that my mother is here. Your mother is here. For how long she's gonna be here? Until March. Until March. Bring her to the first thing you try to bring her to the temple with you. She has come, but sometimes he's not understanding everything because there is a lot of Sanskrit. Then you have to translate it for her so you can understand why we go to the temple. Que yo le tengo que explicar a ella yo por qué voy al templo y tratar de llevarla lo más que pueda al templo y traducirles, y hay como muchos sánscritos. Yeah, that's what you do. And when she cannot come, you take prasadam for her. Y cuando ella no pueda venir, entonces que yo le lleve prashadam a ella You take care of her. y cuidarla de todas maneras. You must try to deliver your mother. Que yo tengo que tratar de llevar también a mi mamá. And where is your Even though my sister? mother is, En Colombia. even though my mother is dead and gone, I still sometimes pray that she can become delivered. She was a meat-eating Christian. She actually brought me a Bible, try to make the point that I should be following the Bible, not the Bhagawad Gita. Que la mamá de él, por ejemplo, le trajo una Biblia para tratar de hacerlo entender que él debería estar siguiendo la Biblia y no el Bhagavad Gita. At the same time, she taught me some very valuable lessons that helped me become a devotee. Pero al mismo tiempo ella le dio unos consejos muy importantes para que lo ayudaran a convertirse en devoto. So I'm indebted to my mother. She actually helped me become a devotee. Entonces mi mamá en realidad ella me ayudó a convertirme en un devoto. So I pray sometimes her liberation. Entonces yo a veces oro por su liberación. Preach to her, talk with her, Krishna consciousness at home also. Okay. Que le hable a mi mamá de conciencia de Krishna en la casa. I was also doing this question because there is a very dear friend of mine who's starting her life in Krishna consciousness, and she also has a partner who's not a devotee. So it's also the instruction for everybody who has people in their families who are not devotees. Instruction. It's difficult when you keep a boyfriend. It's difficult. Boyfriend? No, not mine. It's because No, I don't have any. It's difficult. Que yo estaba diciéndole a Maharaj que la instrucción la pedía también porque había una persona que era muy querida en mi corazón que estaba acá en el programa y que también pues tiene una pareja que no es devoto, entonces que también servía para todas las personas que toda su familia no está en conciencia de Krishna, que era como la instrucción ahí. Entonces ella dice que ahí es muy difícil, que se hace difícil cuando la familia no... Better not to have a karmi boyfriend or girlfriend. Que es mejor no tener una novia o un novio karmi. If she wants to become a devotee, then she has to find some devotee association, not a current boyfriend meeting, Que si wanting illicit sex. Que si la persona quiere en verdad convertirse en un devoto, tiene que tener una pareja que también sea devoto, porque si no va a estar obligado al sexo ilícito. Is that it? Finished? ¿Alguna Okay. otra pregunta? So we thank you all very much. Muchas gracias. Gracias. You have one more question? Yes. All right. This is the last question. then. Una última pregunta. A veces como devotos tenemos la opción de ir a vivir a facendas que están apartadas de la ciudad. Sometimes as devotees we have the opportunity of going to the countryside, farms from the devotees that are outside of the cities. Donde no hay mucha relación con gente que no es devoto. Y mi pregunta es, Where we don't have that much relation with people who are not devotees. So my question is, la vida espiritual, el avance espiritual puede ser igual en un lugar donde uno no hace prédica, sino que hace un desarrollo personal, versus
tal vez estar en una ciudad un poco más contaminada que hacer prédica. Si uno igual puede alcanzar el mismo avance espiritual haciendo un proceso más personal. If you reach the same spiritual level when you are in a place where everybody is a devotee, so you don't need to preach, than being in a city where the majority are karmis and you need to preach. In which of those spaces things are it good. gives you... Both things are good. Ambas situaciones son buenas. Just like our morning program with all devotees. Es como nuestro programa de la mañana que están todos los devotos. Actually, the answer is given in our Nrsimha prayers. La respuesta está en las oraciones al Señor Nrsimha. Bahir Nasingha Hridaye Nasingha. And which says, Baba translates it like this. Prabhupada lo traduce así. May Lord Nrsimhadev dwell within my heart, killing all my bad propensities. Que el Señor Nrsimha que vive en mi corazón, que Él quiera matar todas mis malas cualidades. So that my mind becomes completely clean. Para que mi mente se convierta en una mente completamente limpia. That's what you get by associating with devotees. Eso es lo que usted obtiene de asociarse con los devotos. Hridaye Nasingha. Eso lo dicen las oraciones de Sadhu Sangha gives Hridaye Nasingha, purifying the heart. Se trata de purificar el corazón. But the other half is Bahir Nasingha. Bahir Nasingha. Pero el otro camino es Which means deliver the world. predicando, quiere decir liberar al mundo. If you only think of your own liberation, La única cosa es que su propia liberación, you're not very advanced in Krishna consciousness. que todavía no está muy avanzado uno en la conciencia de Krishna. The advanced devotees think about how to deliver the world. Los devotos avanzados, ellos sí piensan en cómo liberar el mundo, So don't remain a neophyte. pero entonces no se quede como neófita. You become advanced in Krishna. Tiene que volverse avanzada en la conciencia de Krishna. You have to embrace the world deliverance mission of Lord Chaitanya. Tiene que abrazar la misión del Señor Chaitanya. Jadadikatahikara Krishna Padashamaragayu Guru Hoyatari. Give Krishna to everyone. That's Lord Chaitanya's word. Dele a Krishna a todo el mundo. Esas son las palabras del Señor Chaitanya. When you do that, Cuando you usted hace see, eso, you'll always have that sadhu sangha within your heart with every minute. usted siempre va a tener ese sadhusanga dentro de su corazón. For example, your spiritual master has ordered you to preach. Por ejemplo, su maestro espiritual le ordenó a usted predicar. He's ordered you to make the world Krishna conscious. Le I'm ordenó, ordering you to make the world Krishna conscious. I'm ordering you to make the world Krishna conscious. yo le estoy ordenando a usted que hacer que el mundo esté consciente de Krishna. So when you surrender my order, then you have my association at every minute. Entonces, cuando usted se rinde a mi orden, usted va a tener mi asociación a cada minuto. And you have the association of all the devotees at every minute within your heart. Y va a tener la asociación de todos los devotos dentro de su corazón. You understand? ¿Entiende? It's more advanced to be able to go to the city and preach. Es más avanzado ser capaz de ir a la ciudad y predicar. Going away to the farm, that's for the beginners. Que irse a una Neophytes. farma, que irse a una finca con gente que está iniciando. The advanced devotees prefer the city Lo avanzado es estar en la ciudad, because there's more preaching to do then. porque hay más prédicas en la ciudad. So I want you to become advanced. Y así usted se vuelve avanzado. You can go to the country. Usted puede ir al campo, I have no objection, but you must come back to the city and preach. yo no tengo ninguna objeción, pero usted tiene que volver a la ciudad y predicar. This but the instruction that you mentioned about Lord Chaitanya said in Yare Dekha Tare Kaha Krishna Upadesh, and that instruction is also that Bharat Bhumi Te Hoilo Janma Jar Janma Sakat Kari Karapurutta. So all Indians also has to do this. All Indians have to make their life perfect and give this Krishna consciousness to everybody. But why we remain behind? Que nosotros tendríamos que hacer nuestra vida perfecta y darle la conciencia de Krishna a todos, pero nosotros, ¿por qué nos quedamos atrás? Why we don't go forward? ¿Por qué nosotros no vamos más allá, adelante? Is there any difficulty? ¿Hay alguna dificultad? Nobody comes up. They want to merge into the society, not stepping on any toes. So they're not taking the instructions seriously. Entonces quiere decir que no estamos tomando las instrucciones seriamente.
Okay? So we thank you all very much. Muchas gracias. Shri Prabhupada ki jai.